I can say that I'm expecting a finance bill that addresses real issues, the issues that brought us to the streets. If those same issues will not have been addressed, we'll still go to the streets again. Coming finance bill mazee, hii yenye na come in 2 weeks bana ya kukamu hii bana watu favor mazee. Kama watatu favor bado usiki bado hapo hivyo rada itakuwa chafu. Si tunakam na ubaya bado. I don't know kenye itafanyika na hii government, but for me, anyone mwenye amekuwa kwa politics asikanyage ballot. Tumezoea kuona the same faces each and every time with no change at all. We are fed up as a country, as a generation. I think for this year's finance bill, what should be addressed is the same issues that actually caused the maandamano from last year. I think if maybe they will not address the same issues in terms of taxation, increasing the taxation, especially for the healthcare sector and just the basic taxes, For this year's finance bill, I haven't gone through the content of it, but I would love to actually go through it to see if the same issues that triggered the protests last year have been addressed, because I feel and I see that if the same issue they will not have been addressed, we'll just have a similar protest again this year. But the government, I think they also should be doing a civic education on the finance bill, so that people can actually get to know what are the contents and the benefits of it, so that we can avoid having protests again, and for the things that can actually be avoided, and for the things that can also be addressed and implemented. But I think for me, I can say that I'm expecting a finance bill that addresses real issues, the issues that brought us to the streets. If those same issues will not have been addressed, we'll still go to the streets again. But if they'll be addressed and also steps taken to implement them, I think we'll be heading in the right directions. But with the politicians that we have in our country, you question marks. I really doubt the civic education. It must cut across, not only for the citizen, also for the police, And I think even in their training manual, I've never gone through it, but I think they're being taught how to handle protests in a humane manner, not the way they even maimed and even lives were lost because of how it was handled, I think even civic education should also be given to the police, or just a reminder, even if there will be protests, that we're also fighting for the rights of their families, not only for us only, it's for everyone, so that tukiumia tunaumia sote, si ni watu specific kama tungeona wanalekwa left out, even for them. So they should also be, even if there will be protests, they should handle the protests with care, and in the process they are being trained and taught, but over-exercise their force on us, because Actually, abductions are not the way to go. I can say, unfortunately, for our democracy, for those people who accept we have a democracy, they try and do things that take us to the dark days, like abductions, which I believe we have freedom to speak what's in our minds, And if you can speak what's in our mind, if it hurts you and you feel you're aggrieved, you have the courts, go to the courts, rather than abducting me and doing whatever you want to do to me, which you will not have achieved anything, because you just want to create that fear in us, so that other people might not go in the same direction. But if we are grieved and things are not going the right way or be done the right way, we should be protesting, We should not be abducted because we are doing the right thing. But if you want to abduct us, you think you can silence us, you cannot silence us. It will continue until it will reach a point in this nation where our voices will be heard, where our cry will actually be listened to, where everything that as we want a nation where things work perfectly. I don't know kenye itafanyika na hii government, but for me, anyone mwenye amekuwa kwa politics asikanyage ballot. I'm not a politician, not in a bad way, but wasirudi ballot, because tumezoea kuona the same faces each and every time with no change at all. Yes. You get what I'm saying? So as in, we are fed up as a country, as a generation, but what can we do? We just keep our hopes on God, because tukue na hii maisha ipotee. What's the essence na bado unaishi ukiteseka? Say you unasoma degree and you are like, nikimaliza degree nitafanya nini nayo? As of now, seen a lot of information about the finance bill, but the little that I have, cost of living haijakuwa regarded, like
haijarudi chini because nimeona VATs tu zina hike na 2% na 3%. For example, cost of milk, price ya maziwa from 65 shillings tunaona itakuja kwenda 75. So it's not favoring common wananchi in regards to that, like cost of living. Kweli government ijakuwa ikituelimisha kuhusiana na finance bill. Kama youth hatuna taarifa yote kuhusiana na finance bill. Hatujafundishwa kitu chochote kuhusiana na finance bill. Hawajatuma wajumbe wote ama watu wote waende wafundishe wananchi kuhusiana na finance bill. So kitu moja ningesema tu ni ya kwamba serikali iko inatuhusisha katika masuala ya finance bill. Kwa mfano, before finance bill itangazwe wanakuja wanatuambia wananchi finance bill inasema hivi na hivi na hivi. Mnakubali ama mnakataa? Yeah. Finance bill ya mwaka uliopita na mwaka huu hakuna utofauti. Zote tu zimetokea tuseme tu kigafla kama wananchi hatujaelimishwa. Na hiyo ndo naweza sema tu wananchi tunafaa kuelimishwa. I'm a photographer in town. Hii finance bill mazee, usikie hadi serikali haijatupeleka na rada ya finance bill. Si usikia tu finance bill ndo hiyo inareleasiwa na bado hata si hata hatujashowiwa kitu kama hiyo. So si kitu tungeomba ni serikali mazee ikitaka kurelease hii kitu mazee kai form ka kitu kama iko na classes hivi, tuko na classes za to learn hiyo kitu, then ndio wakuje wa release kwa wasee. Inafaa wasee wakuwe wamejua hiyo kitu ni inabongea nini walai. Unajua yani hata in short isi hatujaelewa finance bill ni nini in short, si ndio? Sasa ni hivyo. Sasa alafu serikali mazee icheze na rada hapo juu. Sasa bana usikii ikikuwa kaa last bana venye last time ilikuwa bana, usikii bado tena itakuwa rada chafu, bado kutakuwa na hiyo maandamano nini vitu kaa hizo. So mswada wa fedha mazee, ganji nazo hazipatikani mazee juu sasa wamekazia vitu. Unajua vitu nazo zikiuzwa expe mazee, ganji nazo zinakuwa ngori. Ganji hazipatikani. So ni kipi ambacho unatarajia kwa the coming finance bill? The coming finance bill mazee, hii yenye ina come in 2 weeks bana ya kukamu hii bana, watu favor mazee. Kama watatu favor bado usikii bado hapo hivyo rada itakuwa chafu. Si tunakam na ubaya bado. Personally, I can't say more about finance bill, but what I'd request is maybe the government should waeke classes kando to just bring out the youth na waeleze more about finance bill. Juu naona si juzi tumekuwa na hiyo maandamano and in 2 weeks to come tutakuwa tena na finance bill. Maybe watu watakimbilia kwa hiyo ya kwanza au kuelezwa vizuri. Maybe sasa what the government should do ni kuleta hizo classes tuelewe what finance bill is, because basically si unaona uchumi iko mbaya kwa country yetu. So unaona ni kama hiyo finance bill at some point ime affect and all that. Hiyo demos ya last time si ilikuwa juu ya finance bill, so ilitu affect sana. Na these 2 weeks to come yenye tumesikia, ningeomba sana kusikue na hiyo crackers, kusikue na chaos. Yani kama government imejipanga vizuri, ikuwe tu smooth, iran tu vizuri. Mimi na expect to government isikie kilio cha Wakenya, then at least ipunguze taxes, then youths wakuwe employed na wasomeshwe wafunzwe. Mimi naitwa Brayo Owino. Mimi naweza kuombea gava hiyo financial bill. Sisi wananchi tunaumia sana because yenyewe maisha huru na sai yenyewe different sai, because sai yenyewe sai do aikimbi kama kitambo. Mimi naweza kuombea gava yenyewe. Sisi kama vijana tunaumia sana bro. Yenyewe kama sisi vijana hii Kenya, sisi ndio kila kitu kwa hii Kenya. Kwa mimi nakwambia gava yenyewe angalia vile wananchi wanaweza wasaidiana, because sasa hata OC watu wanaumia kila mahali, busy imekuwa chini, sasa hakuna pesa, kinaweza kuombea sasa yenyewe gava angalia wasai kama sisi kama hivi tunaumia sana kwa mfuko. Kama mimi kijana yenyewe mimi kama kitambo nilikuwa na dobe yenyewe sai hiyo bill inafaa watoe tu saa hii, because hiyo bill wakiweka tena yenyewe sisi tunaumia sana, because hiyo maandamano hiyo tumepita, watu wengi waliumia sana.
watu wengi walikufa sana. Kwa hiyo gava inafaa angalie kitu, angalie vizuri sana. Polisi pia waliwekwa tu juu ya kuzuia, lakini ilifaa waelimishwe ni nini wanazuia wakiandamana. Kwa vitu inafaa itolewe tu kitu kama finance bill juu ya kuelimisha watu wanaandamana juu waelewi ni nini, unaona, waelewi kabisa. Okay, my name is Sejo. What do I expect in finance bill? Things to be better than last year, but if you know our government, they have a trick to like turning things the way around. So guys, favor mwananchi hapa nje, tunaumia. If you make things expensive, it's thug life. Definitely the expenditure. There is no jobs. You want like to increase the stuff, like not the stuff, like the prices, but we cannot afford right now. 40% of the youth, no employment. 80% of us educated. So how can we afford this?